Мы вновь перезапустили стрим. Так, наконец-таки, я думаю, сейчас нормально все сработает. Я вроде починил игру. Да, я вроде починил игру. Что-то вроде сейчас уже лучше будет работать, я надеюсь. Все без проблем запустится. Так, сейчас. Вот я уже зашел даже на стрим через телефон. И сейчас будем... Так, сейчас. Все, и все, запускаем тогда игру, все. Сейчас, надеюсь, нормально сработает. Так, это вот так. Это дальше вот так. И открываем игру. Так. Надеюсь, все сработает нормально, грамотно. Без всяких запаров. И быстро. О, сейчас на этот раз быстро, потому что уже обновление же прошло рокстаровского лаунчера этого. Дебильного этого лаунчера. О, опять, да ну это хрень, но я сейчас пофикшу этот разрешение, это сделаю сейчас, чтобы вот этой белой сверху линии не было дебильной. Это не скипываем, скипываем, вообще не скипывается. Тим Бонди. Вот, видишь, уже русский язык стоит. Он все время сбрасывается, русский язык в этой игре, когда ты перезагружаешь компьютер и заходишь в игру. Надо постоянно перед входом в свойства заходить в Steam и там прописывать определенную команду. Короче, запар конкретный. Все. Так, значит звуковые, звук по звуку все сохранилось. Значит, мне не надо по новой все менять. Это можно? Да, в сторону, спасибо. Так, графика, изображение сейчас. Ну, такой, допустим, пока поставлю. Все, эти линии, белая вот эта линия сверху пропала. Сейчас. И вот 1920 на 1080 поставлю. Вот, теперь, да, максимально, да, свой разрешение своего экрана, да, монитора. Так. Все вроде применить тогда. И сейчас еще по звуку я посмотрю, там параметры эти остались все-таки. Субтитры включены, звук. Аудиоэффекты. Да, все сохранилось. Все сохранилось как надо, да. Ну, можно еще чуть поменьше сделать, потому что вот примерно может вот так. Потому что я на стриме чуть слышал, чуть-чуть игра все-таки была громче, чем я. Да, сохранилось все. Тогда идем, тогда дальше погнали. Сейчас дальше продолжаем проходить. Так, продолжить. Я чуть новое не нажал, чуть новая игра не нажал. Случайно. Так. Все там по стриму нормально, да, идет, все нормально. Полгода спустя. Помада цвета крови. Ага. Это то, что же в конце я видел, да? Да, это то самое, да. Игра, то есть, ничего не пропустила. Все, хорош. Все, хорош. Ой, блядь, жесть. All right, gentlemen, take your seats. Прошу Let's всех get this садиться. over before lunch. Ага. Clyde Rose at the homicide squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Руку делал руку оборотня. Так. Все, погнали тогда.
на это задание. А, давай костюмы уж сменим. Посмотрим, какие еще костюмы тут есть. Самый первый я хотел, кстати, заценить, посмотреть. Ну, вот этот тоже неплохой. Нет? Как он будет выглядеть? Ну, так, неплохо, но давай лучше пока первый возьмем. Первый. А, вот этот возьмем. Вот этот, да. Давай идем тогда на задание, пойдем расследовать это Do you дело. have the address? It's been all over KGPL. It's off Temple Street, between Belmont and Glendale. You look at this clown. Погнали. Давай напарник пусть ведет. You can drive. А, вот. А, новый у меня напарник, кстати, да, новый напарник. Не What тот, happened to который- Rose? Не тот, который раньше был. Эти я не буду, блядь, это я скипаю. Диалоги не собираюсь слушать эти. Как и в прошлый раз тоже. Они что-то фоновое, я считаю. Что-то фоновое. Всегда было в играх Rockstar такое. Вот особенно во время поездок, да. Ага. Прибыли на дело. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Они готовятся Defending the первую honor of войну murdered защищать hops. честь They're used to убитых it, потаскух. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Теперь валите отсюда. Погнали, что будет дальше. Ого, следы преступления, так. Ага, кровь, и шаги. Ой, бля, охуеть, фак. Беги. Офигеть. Так, надо на каждый шаг натыкаться этого. И он очень важен. О, Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body. No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up По with. домам постарайся. Ага. Пойдем. Сейчас надо осмотреть. О, ну следы, да. Ну все. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Потом в лаборатории сравним. Так. Дальше. Дальше идем. Вот тут еще. Еще тут детали есть. Улики, да, точнее улики. Давай ее пока эту сумочку посмотрим. Victim's bag? Сумочка жертвы. Ага, Looks её- brand new. Can't be the one used on the body. Так. Все вроде здесь, только помада ценная. Все, вот расческа, да, по идее. Расческа вот есть. Это имеет вообще дело? Это вообще имеет какое-то отношение к делу? Этот расческа? Это. Так. Вот тут еще улика одна. Этот глобус, что ли? Офигеть. Looks like some глобус. kind of puzzle or parlor game. Ага. А, вращать надо, да? Да. Да, а ну, низ надо. А, низ нельзя, да? А самый низ нельзя, да, сделать? Так. Ага. Ну. Так, может пролистать вниз. Раз. Так. Вот это полистал наверх. А, вверх тоже можешь обращать. О, что-то есть.
Поэтому, ага. Ну да, вот это. А самый низ почему нельзя вращать? А. Нет, не идет. О! Ого, что-то есть. Давай, давай. Ого, есть. Хорош. Офигеть. А, это что ли? Офигеть. Зажигалка такая. The Bomba Club. Why steal a table lighter? Офигеть. Круто, блин. Реально круто. Круто все выглядит. Офигеть. Нереально круто. Так. Теперь надо к трупу подойти, я так понял. Cause of death? It could be the head injuries. She has been badly stomped. Ой, бля. Cuts look. What caused the blunt force injury to the Да. face? Тупой предмет. Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Все подробности после вскрытия. Фу, как его он прям избил, блядь. Бил голову. Офигеть просто. Офигеть. What about this wound on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Офигеть. Ага. Теперь дальше смотрим. Так, здесь ни черта нету, да? Иди к черту. Interesting. Угу. What does the writing on the victim mean? BD. Like Dahlia? Черная орхидея. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the Bomba? Man could die of thirst in a case like this. Очень жаль эту девушку, блин, она аж как он ее избил. Да, прям вот аж куска там какого-то куска головы нету чуть, блядь. Фу, аж жутко это выглядит, жутко очень. Конечно, жутко выглядит. А, пипец, как жутко. You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? Может быстрее. О, The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need... так. Погнали дальше. Что тут дальше будет, мне очень интересно. Там старости, мордасти, прям все наворачивается, так прям. О, под загрузка чуть просто зависла. Ага. Куба Бамба. 9:27 a.m. 9:27 a.m. 9 утра. Хорош. Куба. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. Как будто он это You знает. mean Этот. Celine Henry? А, вот. Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss it. Is there anything else? Ну, Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. бухать будет Pour me сейчас. 3 fingers of rye. О, Doesn't give me anything to go on. расследование это не поможет.
Не, ну что ты делаешь? Да зачем? Не. You going to pay for that? Давай идем туда. House officer. That's the spirit. Coming up. О, You want a tip? Refill my coffee next time. ну это вообще не имеет, наверное, смысла, наверное. О, да, это ни о чем не говорит ему. Да, ни о чем не говорит. Так. Идем тогда, получается, сюда. Или как? Подожди. А, сюда? Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine is... was a lovely woman. Подозреваемого видели с жертвой. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. You know him? Да, поверю я. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. Самый If it helps, машина. I made the guy's license plate. Офигеть. I think this could be a great help, sir. Thank you. О, мне даже ачивмент дали. Дар убеждения. Офигеть. Понятно. У жертвы украдено кольцо. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Да. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Как и сама Celine себе. herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Давай интуицию попробуем. Сейчас убрать ответ. Ну еще этот сомнение у меня чуть по его мимике лица чуть сомнения у меня, да. Да, и сомнения. I think you know where the ring came from, and I think you're going to tell me. Вы мне Okay. потом расскажете. I bought it years ago. Ага. I carried a torch for Celine in those days. Yes, I always have. The old man never knew about it. Ага, понятно, все. You know the husband? Sure, I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Сомнения. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get on to Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up, like usual. But he refused. Ага. Она явно She была picked some на night тот to день. push him over the Офигеть. edge. Ага. I rang him back around 11:30, but Ага. got no answer. Офигеть. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. Офигеть. One more Все thing. три Would you have an выполнил. address Ага. for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Выучил адрес наизусть. Осмотреть дом Селин Генри. Так, ну еще надо позвонить, да? На этот, через телефон. Let's get out of here. Hey, what's Да. the hurry? My stool was Ah, just starting to warm well. up nicely. Да. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Чем он поможет? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Да. Please. Thanks.
Все. Погнали теперь, все, идем. Едем, точнее, в ее дом, да? Едем в ее дом. You know the way. You can drive. Дом семьи Генри. Fine. Where are we headed? You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory. Все, погнали. Так. The Brown Derby. Hollywood Post, number 43, American Legion Stadium. Да, крутые вот эти вот атмосферные вставки, вот загрузочные, охрененно тут все. Дом семьи Генри, 9:34 AM. Погнали. I'll try the back door. Wait here a Я second. здесь попробую войти через заднюю дверь. Офигеть, его что, нету, или он специально не открывает дверь? Ага. Ага. Ух ты, охренеть. Окно выломано, офигеть, ошалеть. То есть кто-то тут был, да, дома? Офигеть. Ошалеть. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Забрался, кто-то сюда забрался, охренеть. Офигеть. This isn't what we're looking for. Это не то, что мы ищем. Не то, что мы ищем. Так. Так, давай дальше. Другой надо осматривать местность, другую. Сейчас вот здесь что-то есть. По-моему, он что-то тут нащупал. Ага. Not everything here is going to be relevant. Не все здесь не имеет отношения к делу, так. Так. Ага, раскиданные бутылки, охренеть. Хорош. Ох, ебать. Каблук. Ага. Size 9s. Above average for a lady. Великовато, да. Женская туфля. Великоватый размер для женщин, да. Очень великоватый, так. 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 Ого. Ого. Офигеть. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Так. Все, тогда дальше идем сейчас. О, это что за выпивка? Лос Диаблос опять. Не нужно, это не имеет отношения к делу. Что-то тут. О. Нет, тоже не. Circumstantial. Мелочь, да. Не имеет отношения к делу, так. О, записка. Если протрезвеешь, приходи, Хантли Драйв. Офигеть. Джейкоб. Это он ей написал записку, что ли? Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Что-то трезвый. Так. Здесь нечего ловить нам. Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union. Угу. Здесь тоже нечего ловить, так. Тогда надо опрашивать соседей, да, я так понял. Мы же все здесь осмотрели под лупой, я так думаю. О, нет. Ого. Это collectibles, да, это collectibles, да.
Семья сгорела заживо. Ага. Так. Ну, загрузка идет. Ага. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. Что дом будет пустой, а то же самое повторяет. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. Да, блядь, он то же самое Deaths повторяет. were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal with it. You said the house would be empty. Бля, Can I find peace? бля, уже 5 или 6 раз одну и ту же фразу повторил. Идиот какой-то додик неадекватный. Это психопат. Ну, по нему, по его поведению было это видно сразу же. Так, 3 этих из 13 газет было найдено. Ну, это как коллектиблсы, да, идут как эти обычные коллектиблсы, которые ты собираешь в игре, да, собирать они его коллектиблсы. Да. А, я здесь, кстати, не был тоже, по-моему, не был. Ого. Don't think this is anything. Не, это не важно. Я думал, это какой-то пистолет какой-то, блядь, с глушителем огромным. Ну, это замотанный, точнее, бутылкой, блядь, специально для того, чтобы как это был пистолет с глушителем. Так. Ага. Так. A regular Amelia Earhart per day. Лечится. Ага. The ring looks distinctive. Так, все, тут вот здесь осмотрели мы ее, так, эту. Ага. А, это что ли? Tiffany. The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Ага, понятно. Ну, это обычная хрень, не имеющая отношения к делу, так. Нет, тоже тут нету смысла заходить. Да, вот эти. Тут постоянно надо под лупой ходить, каждый сантиметр этого осматривать до локации, чтобы потом зазвенело, если что. Какой-то звук зазвенел, чтобы потом взять и подойти к улику. Все тогда получается. Уже я не вижу смысла тут что-то ходить. Можно уже к этим пойти тогда, к соседям. Их подзапарить. Допрашивать. Или на задний вход можно зайти. На задний вход. Что тут на заднем входе? Ничего не будет. Тут тоже хрень какая-то. Тут не вариант, тут не зайдешь, да. Невозможно будет зайти. Бля, что я делал только что? Так, а как тогда к соседям пойти? А, вот соседи, вот соседка. Ага. Тут чё? А, поломанная какая-то бочка. Давай еще тут посмотрю. Тоже ничего нет. Какие-то деревяшки поломанные и все. Но это особо, я думаю, значения не имеет. Тогда сейчас давай-ка это пойдем к соседке этой. Давай. Там как элегантно ворвались. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. Ага. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. Ага. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up.
What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. Офигеть, проблемы в семье, ага. За ней надо, да, идти, я так понял. Just give me some time to myself, please. Ну, понятно, я понял тогда. Нет смысла. Надо с другой, да? С другим соседом, да? Или с соседкой поговорить. I think his name is Phelps. I read about him in the newspaper. Тогда как делать? Тогда надо... А если вот здесь другой сосед или соседка будет здесь? Кто-нибудь? А, да-да-да, желтый этот. Все. Золотые ручки. Значит, это можно будет... Сейчас, если он откроет вообще дверь. Этот сосед или соседка. Не открывает, видишь? Нету никого, значит. Видимо, никого нету дома-то. Тут. Так, а ну еще, а ну-ка еще. Может, я сейчас подойду опять к главному входу. Там что-нибудь будет? Может, откроет он дверь, может? Не открыли. А рядом тогда, рядом. Тоже будет золотая или уже нет? А, уже нет. Ну тогда нет смысла дальше идти. Нет смысла. Тогда надо ехать в квартиру, да, Джейкоба, по-моему. Can you drive to this one? Давай. And where exactly are we going? На квартиру к Джейкобу. Поехали. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Не убийца Джейкоб, ну. Тогда очень интересно будет узнать, кто тогда убийца, кто ее убил по итогу. Эту Селин. Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. Ага, он что, пистолет, они с собой оружие взяли, что ли? Специально. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh for my God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Ага. Я не знаю, наигранное это или нет, это очень интересно узнать. Сейчас я улики лучше посмотрю, улики. Пока что перед этим. Optimistic, Cole. Не, я посмотрю, лучше порыскаюсь по дому. You think the atmosphere's thick in here? Ага, о. Ага. Понятно все. Ага. Офигеть, что-то вырисовывается, какое-то это письмо, текст. Ага. Офигеть. Спасибо за предложение позаботиться. The oldest problem there is what to do about the old lady. Куда одевать старушку?
Так. Так. Ого. Вещи собирал, что ли? Вещи уже свои паковал. И не успел, да? Size 11s. 45 размер. Так, еще раз. Давай, теперь куда еще? Пойдем тут. Так. О, не. Вот сюда. Но здесь уже в локацию нельзя будет выйти. Вот. Не вариант. Двери не откроешь тут. О, бита. А бита. Бейсбольная бита вообще-то тут валяется. I doubt it. То есть он сомневается, да, что бейсбольной битой ее избили. Убили, да. Выбили из нее все дерьмо. И это говорит, что сомнительно, да, типа, что к делу, может, не относится, да, этот. Ну, да, все, наверное, потому что я остальное ничего тут нету серьезного такого там. Ого. Doesn't look like anything. Обычный хлам. Ну, блядь, Додик, он бы мог и этой убить. Отверткой ее. Джон Уик вообще карандашом убивал людей. Он мог ее тоже, блядь, отверткой ёбнуть. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Ага, все, глаза I don't know. закрыл. Сомнения. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. Проебался How я, did что she ли? end up with a hump like you, Блядь. Jacob? Сука. Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night, I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Я ушел. Ну, я поверю в это. You don't remember what Поверю, time you да. last saw your Потому что wife? соседка про это тоже говорила. Look, Инцидент. I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Так, мотив убийства. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Никогда не предавал жену свою. Ну, что-то глаза у него ходят, глаза ходят вот так. Это очень подозрительно. You went to her house, Блядь. you fought, you beat her, she left, and then you followed her. I left first. She tried to batter me with a frying pan. I had to slap her down. Understandable. Охуеть. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. Не поверю в это. Did a neighbor see you? Did you talk to Бля, anyone? ты You need an серьезно? alibi, Jacob. Да, блядь. I don't have one. I was here. I listened to Amos and Andy on the radio, and then I went to Ой, bed. блядь, все We're still going to проебал. need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Ну и бля.
Да, по-моему, проебались по жесткому. Да, блядь, ты что делаешь? Ты охуел? Подожди, а как бить? Я же бил. Подожди, а почему не работает нихера? Я же бью на кнопку, нажимаю на кнопку. Как я же на кнопки нажимаю? Да бля, как это? Я же на кнопки нажимал. Бля, ты серьезно? Как We're это? still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Okay. This doesn't look good for you, Jacob. Хорош. А, вот, все, работает. Давай, хорош. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Даже за этим типом. По-моему, да, мы все-таки что-то неправильно сделали. По-моему, Джейкоб не убийца, Джейкоб не убивал свою жену. По-моему, мы это дело сейчас провалим. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt? No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doctor. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, Ну да, надо apartment тогда 16. сейчас туда поехать. Вот Thanks. Any other это вот messages? он, наверное. One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Так, нам... Так, Мендеса надо допросить. Нет, к Мендесу надо поехать. Так, тогда к Мендесу поедем сейчас за Мендесом. Вот это он. Скорее Мендес, да, убил. You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? Давай к Мендесу. Скорее, да. Я поверю больше в то, что он не убивал свою жену Джейкоб. Это скорее вот этот какой-то Мендес, непонятный Алонсо. Квартира Мендеса. 10 a.m. Ага. It's him. The cop in the newspapers. 16 Mendez, квартира. apartment 16. Квартира 16. Ну, значит, второй этаж. А, 4-й этаж. Here. The apartment's up on the top floor.
Давай, что там? Так, 16-я квартира сейчас. Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Смотрись тут. Ага. О. No good to me. А, нет, это не вид. Я думал, это патроны какие-то, может, для револьвера. Don't think this is any use to us. Incidental. Нет, не то. Так. Так, идем дальше. Подожди. Так, тихо. Так, и сюда. Ого, пистолет, охренеть, пистолет, ага. It doesn't appear to be connected. Ну, как-то это связано с делом, да? Вообще никак не связано, да, с делом. А то, что вот он убежал потом. Ух, ебать, да, это он. А, помада, да. Brothers could match the color and brand of the body. Розовая помада. Офигеть. Охренеть. Да, это он. Вот это вот. Вот этим он предметом тупым ее убил, да. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Нужно определить. Ну, конечно, это вот этим он ее убил. Это он. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey! What gives? LAPD, you're under arrest. Ага, убегает, убегает. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Погнали, Mendez, погнали. stop right there. Давай, давай, давай. Давай, 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 побежали, побежали. Хорош. You don't need to do this, Alonzo. Ага. Давай, давай, давай. Побежали, ну. Хорош. Давай, давай. Ну, побежали. Get in and drive. Давай, давай, погнали, погнали. Давай, поехали, поехали. Давай, надо к нему взад придуриваться. Тихо, стой, стой, стой. Блядь, да что за хрень? Давай, ну. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle, and I'll stop the son of a bitch. Да, да. Ага. Пытается вывести из строя машину подозреваемую. Hit him! Clean this asshole off the road. Какие кретина, да. С дороги, сейчас, сейчас. Phelps, you gotta get me closer. Должен подъехать ближе. Ну я ж, блядь, максимум выжимаю из этой тачки. Охренеть. О, напарника вывести из машины из строя. Так, You're under погнали. arrest for the murder of Celine Henry. Ага. И сейчас, прикинь, он тоже не окажется убийцей. То есть там, блядь, дно тройного дна или четверного дна. То есть он тоже просто окажется просто обычным фигурантом, которого подставили. Может так и оказаться даже. I ain't saying a goddamn thing. Ничего я вам не скажу. Ага. Ничего он нам не скажет, да?
Он, наверное, по-любому окажется каким-нибудь этим... You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Да, без этого не дали ему бухать, потому что шкет маленький сейчас. С помощью напарника вывести из строя транспорт подозреваемого. Так, похвально. Так, опять это похвально, блядь. Все практически дела у меня похвальные. Нет отличного, блядь. Так, что же дальше будет? Оказывается, да, все-таки. Я думал, там будет вообще Санта-Барбара разворачиваться, а не особо. This pain to cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning up for you. Золотая бабочка, the golden butterfly. Так. Ага, женщина какая-то, опять очередная жертва, да. Ох, ебать. Блядь. Ну вот опять, бля. Ага. Galloway. Ага. Делаем напарник. Ясно, шеф. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Sunset Boulevard, поехали. Давай, побежи, поехали, погнали. Давай. Погнали, давай. Поехали. Сейчас ваш напарник не может вести. Не, подожди. You drive. Не go over the может. case notes. Просто он такой вид, ту машину не может вести. Это же для обычных полицейских же. Did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad. А мы же эти уже. Все-таки калибром лучше, больше. Мы же все-таки детективы. Так что мы до копов, до обычных полицейских рядовых мы никогда не опустимся, получается. Так, погнали. Место преступления. Boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex. Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that You don't matter. believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators. How can any killer continue to be advised? We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of King who continue to believe they can take a life in the city of angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers.
I want daily reports, gentlemen. Это будут ежедневные. Officer, please tell me what's going on. Detective, I was first on scene. But you can tell me what's going on. А где же это? Подожди. How bad is it? Come on, you can tell me. You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Ага. Побежали. All these cuts. It's gotta be something big, right? Так, идем. Давай, побежали. Не поджали, а идем. Can't be much help to you, Phelps. Here she is. Ой, о, вот труп ее. Офигеть. А где-то тут запись что-то зазвенело. А, следы. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Офигеть. Ага, сумка ее. Офигеть. Сумочка ее так. Дейдра Моллер. Oh, we have a name. Can you run Deirdre Muller by R&I? Back in a second. Так. И деньги есть, по-моему, деньги у The нее. motive was robbery. Why not take the money? Потом, почему преступник не дал деньги? Да не из-за этого мотив был. Там, наверное, может, какой-то этот, скорее всего, родитель убил ее из-за своего ребеночка. Наверное, скорее всего. То, что она там ему двоечку, или что там поставила, издевалась над ним, может, что-то такое там должно быть. Вот что-то в таком духе, что-то в таком роде. Взаимоотношения учителей с учениками, да. Есть. Ага. Ох, ебать, какие порезы глубины. Looks like she was tied up. Похоже, ее It does связали. at first, but that would leave a mark on her other wrist, too. I think her watch might have been torn off. Так. Тогда сейчас вторую. Ух, ебать, там что-то с пальцем у нее. What's this mark? Cut Офигеть, on the порез на finger. пальце. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, Случайно violently ее removed. которую грубо сняли. Фу, да, пиздец просто. Я в ахуе. Ого, душили ее, да, смотрите, что Look at your mark. It's very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Офигеть. Ага. Это топтали ее, что ли? Я не понял, тут грязные эти. Как будто сапоги, как будто следы от сапогов. Офигеть. Detectives, R&I says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Да. Ну, это, понятное дело, нам не поможет этот додик со фотоаппаратом, но там уже было с кем-то... вот. Similar MO. For what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. You a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, Ну, I'm not. 45-й, то есть. At a glance, I would say strangulation is the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Yes. Ага. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. Так.
I'm at a loss. Тогда идем, We have что her ли? ID and an address. Someone at home might be able to tell us Вероятно, something more родственники about нам her. о ней расскажут. Так, погнали тогда, да, к ее этим родителям, ну, к семье. Don't seem to be standing around. Shouldn't you be working? So what's going on over there? С ней, короче, с ними нельзя тоже. Не надо разговаривать. You can drive. And where exactly are we Дом going? Моллеров. Погнали, давай. Погнали. Ну, по-моему, да, кстати. Они хорошо, правильно подчеркивают, что это дело вот ее, вот этой Дейдры, похоже на дело этого Селины Генри. Похоже чем-то они очень, да. Может, даже за этими двумя убийствами один и тот же человек стоит. Может быть. А скорее так и будет. Я думаю. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Папа скоро вернется, сказал. Thank you. Ага. Could you have a seat for me, Michelle? We're gonna have a look around. He'll be back any moment. Just sit tight. My partner will explain everything when he gets back, okay? There's nothing to worry about. Так, я не понял. Подожди. Перевернуть нельзя, да? Это не имеет смысла, да, к делу? Nothing significant. Ничего особенного. Так. Хорош. Вот этот ботинок. Ага, посмотрим. А, по 41. Size 8. 8. И это, наверное, будет другого размера. А, нет, такого же размера. Одинаковая, да, пара одинакового этого размера. Ну. Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Ага, офигеть. Так. Сюда вот это посмотрим. Ну, кольцо, да, тут No sign of a wedding. А, часы. Попавшие часы и кольца, да. И все, да? Здесь ничего больше нет. Так. Так. Что тут еще есть? Так. Так. Ага, о. Это записка. Probably nothing. Наверное, ерунда какая-то. Написано, просто на записке что-то написано. Может, очень важная. Ерунда пишет. Говорит, что ерунда. It would take a smarter man than me to connect that. Точно, не верно его ума.
Maybe if... No. I don't think so. I don't think this is going to help us. Я все подряд чекаю, потому что надо в этой игре так делать. Я прям чувствую, что надо в этой игре это делать. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Я мог бы хотя бы сказать другое, что мы еще не нашли. Do you think you could answer a few questions for us? Try. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Ну, истина, конечно. And did he come and get you? Серьезно? Of course. Some boys offered me a ride home, but that's not the right thing to do. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Значит, понятно все тут. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. Я их поверил первый раз, бля. Ой, поверил, блин. Сразу поверил. I know it's painful, Michelle, but this may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes, the yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. We had a fight. It was kind of a makeup present. Знак примирения. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Нет, нет. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. Только однажды. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. 42-й, 41-й, нет. Ложь. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this? That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. So you were here all night? You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Вы остались дома? Yes, that's correct. Что-то сомнение у меня это вызывает. You got any way of confirming this story of yours? Блять. У меня сомнение это вызывает. You come here making all these accusations. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around
She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Is your wife unreliable? No. Блядь, опять я, блядь, прогибался, сука. Да пиздец, бля, ну, блядь. Your wife went to pick up Michelle? Yes, that's right. Нет, не заехала, ложь. I think you went with her, but you didn't go to the school. What really happened, Waller? You're making this stuff up, and I'll dare anyone to prove any different. Что это не так? Никто не прав. You're off the hook, for now. Так, сомнения. What happened, Hugo? You got any theories? Because we're starting to like you for this. Сука. The car park by the school is kind of dark. Блядь, я Maybe somebody jumped her there. Did you try проебался the нахуй, блядь, parking на lot? этом моменте. Блядь. Сука. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. Так, ложь. It is true, Hugo. You're a violent man. Ага, да. Try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. Просьба куплена после ссоры между супругами. Да, ну вот это брошь. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. You should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. Three, we have no evidence tying to the crime scene. Hello, detective. Сейчас что-то может интересное она нам выдать информацию. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Mueller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Офигеть. Офигеть, что он делает. Step away from the incinerator. Ага. Don't let him get away. Сжигал что-то, наверное, какую-то часть тела. Смотрится. Ага, все понятно. Хорош. Что это было? Офигеть, как он быстро бежал. А ну что это было? Что он сжигал? Ага, да, эту обувь сжигал. Офигеть, она в крови. This doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Все объяснил. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't want home and... You need somewhere to stay, Michelle.
You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? Call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Граждан детектива полиции Лос-Анджелеса догнать единственного подозреваемого. Phelps, badge 1247. Badge number 564. How can I help you? I need an address on a Belmont High School. Services team to a Checking house for at you, 130 Detective. North Bonnie Bray Street. Send someone down from Belmont Juvenile High. Hall to look after a young lady. 1575 West 2nd Street. Thanks for your help. Белмонтская школа. И что, на этом все еще не закончили? А, готовый отчет идет. You know the way. You can drive. Got it, KGPL. Не, давай в Белмонтскую школу вернемся. Ой, в Белмонтскую школу поедем пока. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Погнали. It's him. Давай. I'm surprised. Ну нам как бы зачем это нужно в эту школу ехать, ведь мы уже же поймали этого, ну получается, убийцу, раз-таки, мужа этого. Emmy, it's the first season since fabric rationing's over. We have to go. I told you I can't Saturday. В субботу я не могу. I'm busy. Busy where? Ага. Чё это? You're going on another drive with Davy Gardner, aren't you? So what if I am? Может быть. Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. А, бежит. Бежит. Ничего. А чё он быстро не бегает? Или здесь это не предусмотрено, чтобы его догнать и с ног половить. Ну, с ног этот его... There he is. Говорится. Где он? Подожди. Блядь, подожди. Куда бежать? Куда он убежал? Блядь. Be careful, he looks dangerous. А, коп. Там... А, нету коповской тачки еще. Блядь. А чё пистолета нету? Блядь. Давай. Хорош. Блядь. Давай. Ой, блядь, как он бежит, блядь, это пиздец. Да, блядь, да что это было, ну... Бля, я никак не могу догнать этого придурка, блядь. Хорош. Идиот, блядь. That's far enough, freak. You move a muscle and you're a dead man. Дёрнись, и ты похож. Хорош. Ага. Car 11 King, come in. Угу. 11K, go ahead. Ладно. 11K, see the janitor. The green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moore has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School in Blakefield. 11K, code 2. Подожди, мы же его... What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you looking motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. You're under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. Все понятно, теперь это он тоже, значит, причастен.
What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. We're keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir. I would say so, yes. Thanks for your help. Играя за детектива полиции или следователя, победить в драке. Короче. Ага. Ого. Ого, охренеть. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. Ray Pinker. Да, это вот он был, это его рук дело, значит, офигеть просто. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. Жизнь Eli. Охуеть просто. Да это пиздец. It's from a Chrysler. Could be important. Возможно, это важно. Главная монтировка. Не, ну это уже понятно, видели. Охренеть. Даже не заметил среди преступления этот додик. С собой вез это все окровавленное. Да, понятное дело, 50-е, 60-е были, тогда не было таких технологий, чтобы это все убирать, все следы преступления. Сейчас все для этого есть, чтобы более скрытно убийство совершать. Чем тогда, допустим, это было, тогда это было все Phelps badge 1247. How could I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks, ma'am. Но пока в морг же надо поехать. You know the way. You can drive. Морг центрального района. Where are we headed? Поехали. Так. Сейчас пока в морг поедем. В морге там что надо будет, посмотрим. А потом поедем обратно в центр. В отдел полиции. В центре. Угу. Морг центрального района. 539. Лос-Анджелес Каунти морг. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Ага. Офигеть. Ага. Вот это вот этот был, да. Вот этот вроде был. Вот это он, вот это он. What are the normal uses for that kind of rope? Канаты. On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Церковным колоколам. Офигеть. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. We've got to nail this guy. Уже труп, кстати, этот он бледный уже все. Так, тогда теперь едем в центральное это отделение, да? Так. Центральное отделение, так. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Погнали.
Так. Погнали. Прям страсти мордасти прям наворачиваются. С каждым разом все сложнее и сложнее дела, более запутаннее дела бывают. С каждым разом я уже чувствую это. Уже видно прям по этому всему, да. Центральное отделение полиции, 7:32 p.m. 7:32 p.m. You better not go soft on me here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Так, а где этот допросная? Are they ready? Bowler's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Получите признание. I was door knocking all morning. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. Да, Фелпс, я в курсе. This particular theme is an old Ага, acquaintance. наш старый знакомый. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way А, it это goes, священник, значит, он священник. I'll be dealing personally with him. Он священник, да, он про Бога там что-то имеет в виду, значит, этот священник, чувак. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? Место You're работы. down on your luck, Eli. I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Так, пока You better not be lying to me, Eli. If I send an officer down there to find out and it turns out you wasted his time... Тогда сомнение будет. Hell, I ain't lying. That ain't worth lying over. Так. Ну, это этот. Не будет здесь, да, его место работы. Это веревки. Санкт-Петербург. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Так, у меня сомнения по поводу этого. This place you worked have a name? Hennessy Marine. Ага, Hennessy Marine. You can't miss the place. Big yellow А, letters, значит, HM. он этот... They give you any моряк. workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in Japan wearing it. Доступ к канату. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. Не скажу. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Ага. Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Любая веревка сгодится. Я Convoy like you, поверю, Eli, да. must prefer McGay for roping, Наверное, right? предпочитаю веревки I загадывать. prefer braid. Till I hit your Ага. braid, it stays Они не tight. развязываются. Ебать, он прям уверен в этой You игре. killed Mrs. Mueller and stole her jewelry. That ain't so. Мгм. Ain't done nothing like that. Сомнения. You have no job Ага. and nowhere to live by the smell of things. And you need money. Тебе не You've been in нужно trouble деньги. before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. Мгм. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and put his coveralls in the trunk. Багажник. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. Такое, а потом And I я went эту over and I бабочку picked it подобрал. up. Не, да. Блин, вот, если честно, по-моему, вот он мужик, это он про него говорит, как раз про его мужа, ну, про ее мужа, да. Это You're as очень good as вопрос. done, Mr. Rooney. All it will take now is some paperwork. Так. Теперь My давайте money, его мужа Hugo пойдем. Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. Теперь вторая, где этот допросная. This guy was willing to write his own mother after I sweated him. I say we bust in there and Блядь, find the интервью goddamn рум 2 где? Is
Isn't that the cop who won a medal in solving all the cases? Нет. Где вторая эта? Ой, бля. I want to make homicide. I mean, you know you made it if you got that. Я уже запутался. Где вторая? А, во-во-во. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test, I can prove it. Давай. Подключим. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Вы мне не поверите. Сомнения. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Да. Проебал. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Парни. Давай используем интуицию. Здесь он волнуется. Да, сомнения. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. No wash. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Давай, сейчас. Green overalls, bloodstained, with the initials HM, found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're gonna die for this, Mueller. Better give me something if I'm gonna believe your story. My conscience is clear. You can't badger me into admitting anything. He was willing to write his own mother after I sweated him. Да. Yeah, I'm thinking of moving up to 45. И что теперь надо дальше будет сейчас делать? А, и здесь мы типа решить. Да. Обвинение. Да, или ему предъявить обвинение. Eli Rooney, I'm charging you with the first-degree murder of Deirdre Muller. You want to put me back in the stir that badly, boy? You go ahead and try. I'll beat that rat. I ain't a killer. Все, сейчас, по-моему, провал будет делать. Бля, я не то сделал, по-моему, зачем я это выбрал, я не понимаю. Phelps, Galloway, congratulations are at hand. Drink, boys? I think you'll receive a commendation for this one, gentlemen. In the meantime, I'll speak to the DA about expediting the passage of the case. We need swift and merciless justice for poor Deirdre.
Да, какая-то хрень будет. По-моему, сейчас мы не того взяли, не того посадили. По-моему. Похвально. Капитану Дон устроит его... все-таки нет, все-таки мы правильно. Илай Руни. Илай Руни, значит, мы все-таки... We captured 2 regular army. Lieutenant! Belt, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier. Do you wish to interrogate the prisoners? Военные времена свои вспоминают, да. No, they're beat. Why they look so sullen? You're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. 나타가는 kai soto, namayo, nanatekutsu. Desima, nane samadato, umutarunda. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we're fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Так. Ну это флешбеки его, да, были. О. Смерть в шелковых чулках. The Silk Stockings Murder. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Присаживайся. Yeah, my real name. You can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall, left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia field first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Короче, проебались, я так понял, да? Проебались, значит, это ее был. Получается, мы проебались с этим делом, да? В центре. You can drive. Короче, мы с тем делом по итогу проебались, да? Проебались. Я так понял, что проебались. Отлично просто. Гениально, блядь. Охрененно просто. Место преступления. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Садитесь за мной. Oh, for Christ's sake. Brothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you. When you're ready. Еще очередная жертва такая же. Тоже окровавлен. Ух, ебать, это что? Это If she кожа? took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Окровавленный чувак. Думаю, это кожа, блядь, кусок кожи. Ах, я уже охуел, блядь. Дело не имеет отношения, да? Так. Тоже особо дело не имеет отношения. Ну, это пятна крови, да. Ага. May as well follow the trail.
надо. Ого, ебать. Lacerations on her neck would indicate a great deal of force. Большой силой. Офигеть. Я перерезал ей глотку, пиздец, по жесткому, блядь. Целую кровь. Kiss the blood, BD. Ой, ебать, сколько порезов у нее. Ох, ебать. Another wedding ring torn from the finger. Сорвана Skin under the fingernails. Кожи под ногтями не хватает. Ебать, блядь, жестоко там, пиздец, жестко. Очень. Угу. Личная библиотека Антония Филдата. У меня 26-й год. Only 21 years old. Why the library card? Did he want us to find it? Нашли. Не-не-не-не. На руку ее ты меня смотришь, да? Да давай назад, ну. Блядь, зачем? Давай, обратно. Теперь надо, The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. Best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. Spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Да, кстати, одного и того же, да, цвет помада. Ага. Но это не будет отношения иметь к делу, но все равно надо просмотреть. Ну еще раз он не работает. Теперь можно пойти по следу. Ага, офигеть. Чья-то шляпа окровавленная. А, ее, наверное. Antonia. Huh. Same as the library card. В библиотечном абонементе. Ого, ебать. Вот здесь кровавый след тоже. И вот еще кровавый след вот так идет. Да, вот так еще аж идет. О. Ага. Ну да. On it goes. Что-то засверкало там. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Не имеет никакого отношения, так. Неважно. Так, неважно это. Ага. House keys strung up like bait on a hook. Как наживка на крючке. Офигеть. Бля. Еще вот сюда идет. Он тут что-то валяется. Ага, письмо какое-то. That's got to be a code or a cipher. Код или шифр. Охренеть. Ага. Офигеть. Расшифровать его надо. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that crazy son of a bitch. Ага.
наверх. О, теперь пятно крови, значит, Where наверх. are you taking us? Куда ты нас ведешь? About $50 for an Ну сюда ведет. Сейчас не в дверь, конечно, вот сюда. Ага. Ого. Да. Ага, еще одна записка, еще одна записка. А, нету. Empty. Where is all of this meant to be taking us? Это куда нас должно привести? He clearly wants us to find these things. He left them for us. Чтобы мы это нашли. There you go, Phelps. You got a new MO. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. Угу. Сейчас. А, его сюда надо спуститься. Сейчас, теперь. Ах, сюда вот еще опять записка. А, это не записка, это этот. Ого. Enameled and gold-plated. This was precious to her. А, пудреница. Была ей очень дорога. Ага, теперь надо наверх опять подняться. Охуеть, блядь, Trail points up. Какой-то реально псих ебучий извращенец. Как он это делал, блядь? Эти все пятна, блядь, крови разлиты. Ими размазал это все. Ага. О, опять что-то висит. А, ожерелье. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Что это означает? Ага, еще теперь наверх надо подняться. А ну, а там что-нибудь будет вот здесь? Ничего здесь нет. Так, тогда сюда погнали наверх. Поднимаемся. Ого, ебать. Охренеть. А, он нашу кисточку взял. Looks as though the killer was decorating with this. Именно вот этим. И получается, он кровью, да, этой жертвы взял, разукрашивал все это подряд. Ого, сумочка. Ее. Ага. Ой, вторая часть письма. Да. Надо. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Понятно. Посмотреть квартиру Антонии. Тут больше нечего смотреть, так тогда. Ага, офигеть. Что туда, едем туда, да? You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? Давай, погнали, ну. Ой, бля, прям старые страсти, мордасти еще те, бля. В плане того, что когда расследуешь эти дела, все дальше, если еще идешь, все дальше по сюжету, все сложнее и сложнее, дела становятся более такими, более масштабными и более такими интересными с каждым разом. Квартира Антонии. Да, час 10, так, 1:10 p.m. That's allowed. Погнали. Wait just a moment. Одну минутку. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am.
you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Ага. Сейчас осмотримся пока что. Или здесь вообще улик не будет. Storeroom, library. О, это ее дверь, это ее же, да, квартира. Ага. О, какое-то письмо, офигеть. Миссис Мальдонадо. North Hill. You look at that? Someone's turned the place over. Вернул вверх к нам, да. Ага. 12 августа. Сообщаю, что ваше обращение в Верховный суд. Да, было принято и назначена дата. А, что-то с мужем, да, это наш муж. Okay, we have an address. Значит, наверное, муж, скорее всего, убил ее. Ага, сейчас вот это вот. О. The charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. В списке вещей. Вот мужем, с мужем ее фотография. Развестись уже хотели, да. О, да. Ага, офигеть. The smashed window explains why the place looks tossed. Ну, разбитый вот объяснит тому, что комната перевернута вверх дном. А этой плевать старухе вообще. А старухе вообще плевать, она даже об этом не знает, тут долбанутая старуха. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. I wonder where it was taken from. Где взялась эта вещь? А. Угу. Так, а может даже она здесь где-то внизу оказалась, внизу мост. Он откуда-то ее мост здесь внизу взял. С заднего двора может где-то откуда-то взял. Может откуда-то отсюда может выдернул. Сейчас сюда смотрим. В другую сторону пойдем. Здесь или вот здесь. Так. Ага. Здесь ничего не будет, да, я так понял. Да, здесь ничего не будет, короче. Я думал, отсюда, может, он взял этот предмет здесь где-то. Надеюсь, здесь ничего не будет. Обратно пойдем. Разгромили, короче, а бабки вообще плевать, бабки этой вообще даже не заходила сюда, в эту квартиру. И не знаю, там что толком, наверное, здесь произошло. Угу. Ну, видишь, бабка спокойно, значит, она о чем-то умалчивает. Значит, наверное, она тоже в этом деле тут замешана. В этом. Может, даже этот ее муж, это ее сын вот этой. Mrs. Maldonado was found dead this morning.
Dead? Oh, no. She can't be. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. I'll do my best. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. Таким арбузером. Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. Таким арбузером, конечно же, конечно, как не забухать девушке с таким абьюзером, арбузером. You've had a break-in? No, that can't be true. Так, а ну еще раз. Я не до конца понял, что он спросил. Вас хотели ограбить? Так. Сомнения. The window's broken. The room's been tossed. You seem like the type of landlady who notices everything that happens under her roof. What gives? Don't take that tone of voice with me, young man. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Сомнения, короче, у меня. We didn't find any jewelry upstairs. You haven't pocketed any evidence, have you? That's outrageous. Are you accusing me of theft? Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, or we could check out the El Dorado. В бар Эльдорадо можно поехать сейчас. Давай в бар Эльдорадо. You can drive. And where exactly are we going? A nosy old... Так, в бар Эльдорадо поехали, так, где она день назад была. Это славная девушка. Бар Эльдорадо. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah. Me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. What did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar.
О, настройки письма. I'll show you. Офигеть. Sam has taken me to Palm Springs for the weekend. Ваша. Точно вроде. Офигеть. Ага. Охренеть. Say, honey, what time did you get off waiting table? Вокруг Сан-Лис. Суд вызывает Анхеля Мальдонадо в качестве ответчика по гражданскому иску. Divorce papers? Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Все понятно теперь. Попавшее украшение. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Блин, интуиции нету. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aquilar? A broad 9. I have white feet. Он специально на всякий случай спросил, блядь, чтобы, если что, блядь, понять, вот эту убийца он или нет. Да, потому что убийца 45-й размер, да, по-моему. Аутофор даже не работает. A waitress. Can I have another spoon? Ну все, здесь ничего, никаких улик тут не будет. Здесь вообще улик, не относящиеся к делу, будут. Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pig Fruit Market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexicans love a little slice with their tequila. Fine, thanks. Не, вот это мне кажется, что вот этот персонаж какой-то не такой. По-моему, может он как раз убийца. Я уже, бля, каждого третьего человека буду, блядь, причислять к убийцам. По-моему, это он был. Потому что так внезапно, спонтанно встретился. Если честно, прям вот намек на то, что он может быть убийцей, как раз этим убийцей, который не подает о себе внимания никакого, не светит вообще никак. Так, давай поведешь ты. Can you drive to this one? В рынок свежие фрукты, давай. Where are we headed? Туда. Свежие фрукты. А, ну тут недалеко. Понятно, вот тут недалеко, блядь. Зачем я, блядь, нахуй? Мог бы пешком добираться. Мог бы пешком добраться, побежать. Нахер, блядь, телепортацию устроил. А, это вот. Ебать. Сразу выскочил. Блядь, как это у бога вышло. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Антония вечер убили. Ага. Закрыто. А мне интересно, как, почему закрыто. That's the guy from the papers. Solved that big case. What's your beef with this guy, Phelps? Тихо. Вот это может быть. Get this morning's edition hot off the press. Не он, точно не будет знать.
И тут хрена с два откроется дверь. Но если да, быстро персонаж бегает, значит нет смысла. А здесь нечего ловить. Тут закрыто. Да, он как быстро бегает. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Так, здесь, значит, все-таки надо что-то раскрыть, потому что тут не зачеркнут рынок. Ну или надо чуть позже приехать. You know the way. You can drive. Fine. Надо. Where are we headed? Погнали. Давай, поехали. Квартира Мальдонадо. 4:25 AM. Давай, погнали. Так, здесь надо по-любому посмотреть будет. Где-то на этом, вот тут. А, нет, этот. А, хотя тут будет писаться, да, этот фамилии вот пишется на дверях, по-моему. Да я и по золотистой это найду. По золотистым этим ручкам дверным. А я пройду. Такой напарник. Давай вот туда поднимемся. Так. Не-не-не. Значит, идем наверх. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Ага, вот слева, чувак. Дебил. Да. I got 100 pounds for wife. Вот он, вот этот. С кем я сейчас пиздюсь, это вот этот додик, по-моему, ее этот. Ее муж. Блять. Давай. Хорош. Да, блять. Давай. Блять. Хорош, давай. Хорош. А, надо было на Б нажать. Хорош. Ой, хорош. Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Сейчас этот, по-моему, сейчас что-то нападет красный. Что у него... Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. And Phelps, I don't care that you just got smacked in the head.
You don't call me Finbar. Не зови меня Финбаром. Да, я пройду Финбар. Социально. Так, здесь ничего нету, да? Или вот тут какая-то... Все-таки что-то... Нет, тут... Какая-то записка валяется, она не нужна, значит. Значит, ее не надо смотреть. Ага. О, права, что ли? Или что это? Херня, не нужна она нам. Так, на кухне что будет? Ого, ебать. Свежие фрукты. Just picked fruit market. Ага, офигеть. Ага. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Ты покупаешь, да. Все понятно. Бухарь еще тот отбитый бухарь. Эльдорадо. Ага. Лос-Анджелес Стрит. The El Dorado must be a family favorite. Всей семьей. Эльдорадо бар. Ага. Ого, кровавый след. This will take some explaining. Вот это придется объяснить. Угу. Да, окровавленная рубашка. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi, he's coast. Ага, и вот еще золотая одна. Ручка есть. Sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD, were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Значит, не знает ничего. Вот еще тут. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag too, Phelps. Well executed restraint. I'm executing restraint right now, Finbar. Ага, все равно назвал Финбаром его. No good. Nobody here. Нету никого, а здесь. О, здесь. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Тот все равно, да, не даст, не вариант. Не придет, да? Нету никого, да? Нету никого. Так, а ну. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Messages, please. Message from Captain Donnelly, Detective. Your presence is requested urgently at Central Station. A new letter from the Dahlia killer has been found. Охренеть. Thank you. Новая записка какая-то записанная от убийцы черной орхидеи. Так. А, вот это мы тоже не проверили, кстати. Нет, тут ничего. Так, куда погнали? Уходим тогда.
выходим. Давай. Ну, погнали. Все. Едем. You're behind the wheel. Where exactly are we going? А рынок свежие фрукты не будет работать? Он сейчас не откроется? Мне интересно сейчас. Не откроется он? А где этот додик? Бля, он что так долго бежит, что ли? Вот идиот. Реальный идиот. Что он так долго, блядь, идет? Вот додик, реально додик. Давай, погнали. Бля, так долго идти, блин, я не понимаю этого парня, блядь. Этого напарника своего не могу понять. Что за бред? Так. Но мне все-таки интересно. Another letter? I thought the letter was from a nut. Блядь. Все-таки никого здесь нет, да? Закрыто, да? Рыбные эти свежие фрукты, блядь. Закрыто. Come in, we are open. We are open. Ну, блядь, не вариант зайти. Нельзя зайти. Я думал, за это время, блин, может, надо было там. Короче, нету тут ни черта, нету никого. Ну, тут еще какой-то... А, значок, наверное, видимо, да, машины. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? Вот тут что-то валяется. А, ну это банан просто, шкурка банана. Так, тогда давай уже в этот отделение поедем в отделение. Where exactly are we going? Давай, поехали. Поехали. Так. Hollywood, the Broadway, Hollywood. Клуб 111. Центральное отделение полиции. The captain is waiting for you downstairs with Pinker. Снизу с Пинкером. Что вас снизу? А как вниз-то спуститься? Я не понял. Как пробраться вниз? Чё ты, блядь, что он делает? Ну что за пиздец? А как вниз-то спуститься? Может сюда? А, да, сюда. Есть сюда. Ага. Понятно, теперь. Куда надо идти? А, вот сюда. Boys! Come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. His information is confidential and doesn't leave this room. A new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all those fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Какой-то шифр будет. Я-то и думал, ты меня обманешь, иди к черту. That's the message from the Celine Henry case. О, сделаю Селин Генри. Офигеть. Ага. Heap upon thy soul by virtue of this curse. That's why we called you in. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nut job's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that.
You see, Finnis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what does it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. Superman. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Вот находится we bust in there and find the Анхель Мальдонадо. Давай ее мужа, да. Запросим так. This guy must have escaped the loony bin. А там. Hey, А, там же тоже золотая, да. Hey, Cole, get moving. И что тут? I don't need this. А, ну просто душевая и все. I swear, this town is going straight to hell. Просто душевая и I все. used to be indecisive. Я думал, это что-то там, может, важная локация. I survived the war for this. Так. Ну, правда, видно, персонаж ходит, это уже запаривал меня, честно, последний ночь. Boys get any on the side? Oh, I wish I could afford that. Так, где он? Какой он это? А, вот Well, тут. you mind coming here and doing your job for a sec? Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. So if you didn't kill your wife, who did? You better come up with something, Angel. This doesn't look good. Fuck you. I loved my wife. You're good, kid. You murder your wife and you just sit there as cool as a cucumber. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Сомнения. You didn't want anyone else to have her. You didn't А, like надо the было idea of ложь, блядь, выбрать. Там же на slipping it улике to her. были, The idea какой that she might идиот. like it. Easy there, Angel boy. Ease it back a notch. Бля, какой тупой. Можно это переиграть, блядь, срочно. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Да. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Angel, I'm not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Ippolito. He said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Old Street downtown. Ну вот. One last question. Блядь. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Бля. Значит, нам сейчас надо будет туда отправляться, да, в эти свежие фрукты. Обратно. Подожди, как? Блядь, я опять путаюсь, сори. Господи, опять я путаюсь в выходах.
Давай свежие фрукты поедем, да. You drive. I need to go over the case notes. Только сейчас, да, получается, это сработает. Надеюсь, сработает, надеюсь, получится, блядь. Туда приехать, и там будет открыто, надеюсь. Да, скорее всего, надо было в конце в это приехать, в эту локацию, в конце, скорее всего. Так. Ну, опять та же самая заставка. О, ну вот открыто. Видишь, вот сейчас открыто, да. Тогда не было открыто. Сейчас открыто все. Ну, теперь все понятно. Ага. Are you working Friday night? We should go out afterwards. Не теряюсь. Ночь. Не вариант открыть. Sir, I'm the... Wait. You look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD. Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Что-то бегают глаза, у него бегают глаза, блядь. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. Да, я знаю. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. Ага. She had me back until last night. Понятно. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Hey, don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Напарник еще тут харизматичный, блядь, персонаж у нас. Наш напарник. А, значит, нам надо в ту дверь по-любому будет пройти. Да, дай пройти, Тодик. I just don't know how to dance to bebop. Ничего здесь нет. Ага, ебать. Охуеть. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Охуеть. Ебать. Алкашня тут продается, алкашка точнее. Ага. Ого, ого. А сам говорю, что не приходится, да? Додик. Тот ее муж, блядь. So what are we hiding in here? This thing needs a combination. А, там в том шифре, блядь. А какой... Дай-ка еще раз перед этим посту... Ой, как там улики. Тот шифр мне нужен срочно вспомнить шифр. Ключ. Не ключ. Значит. Ого. Значит, так. Короче, запомнил я. Сейчас, подожди. Ага, вот этот шифр, значит, здесь должен быть. Ага. Значит, это он, наверное, скорее всего, убил ее.
Вот этот продавец. О, сработало, охренеть, да, охренеть. Послание Ефесянам, да. Охренеть, он значит, он еще и плюс этот священник, наверное. Бля, охуеть просто. Офигеть. Ошалеть просто. Я ошалеваю в лишний раз, блядь. А это цепочку не хочешь достать? Ого. Ага. Порезали, охренеть. Кровь, да. Why cut someone who was already dead? Да. It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Он уже, наверное, убежал. А, вот он, вот он. Вот он. Гандон, блядь. Сейчас погонит будет. Давай, погнали, давай. God damn it, get after him, Cole. Давай за ним, Cole. I'll try to shoot out his time. Блядь. Wish me luck. Я случайно, блядь, я случайно. Hit him. Clean this asshole off the road. We should have grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Don't go to sleep on me. Get me back in close. It's almost too perfect, isn't it? There's no such thing as too perfect. Hit him, Cole. Spit him out. Ну, давай. Хорош. Давай, ну сейчас еще. Хорош. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Хорош. Все, прижали его. Все, значит, вот он ее убил. Охренеть. Офигеть просто. You're a sick man, Clem. You need help. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Сейчас, конечно, выпивку себе заберет. Вот гандон себе забрал выпивку. Сейчас бухать будет. Бухарь еще один тоже спит. Там еще тут, наверное, бухарь отбитый, скорее всего, тоже. Нанесенный ущерб городу $100. Так, ладно, опять похвально. Не может у меня хотя бы одно дело быть закрыто на 5 звезд? Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They're pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. We'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is the Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. You're sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that jab-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Флешбеки как флешбеки, охренеть. Ну, охрененно срежиссировано тоже охрененно. Флешбеки это очень тоже даже, кстати, важный элемент в сюжете любой игры и даже произведения художественного. Белая туфелька смерти. Плачу свою.
предыстория очень часто начинается интересная. Ага. Ого, ебать. Ага, охренеть. Вот бухая очередная дура. Ну, все понятно. Убил ее он. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, task is at hand. Новая работа. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. И в стороне Fremont Avenue. Жертва убийства. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles Давай, погнали, напарник. Давай, кстати, может, сейчас костюм поменяем уже. То чуть поднадоел. Да. Вот этот у меня был. Не знаю, вот как смотреться будет. Не особо. Давай вот этот. Возьмем сейчас. Вот этот. Так, погнали. Этот дождь идет. Sunny California. Doesn't want to stop. Так. You're behind the wheel. За ним может поехать, так. Мне по итогу плевать, на каком транспорте. Они могут ездить даже на таком транспорте. Для обычных патрульных. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Californians love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to send. Так, все, уже я могу пропустить эту поездку сейчас. Так, American Legion Stadium. Так. Место преступления 12:17. Phelps and Galloway, homicide. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Ну, короче, изнасиловали еще ее, да? Я так понял. Хотя нет, может, даже не изнасиловали. Ну, следы, да, следы. Тут. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Our driver and our killer are most likely one and the same. Так, С. И теперь дальше. Труп можно осмотреть. Да, труп осмотрим, где. Вот нет, что-то тут есть. Вот деньги. Seems irrelevant. Где он не относится, так? Опять запутался. Вот. Опять тот же самый та же самая веревка. Хотя нет, та была что-то. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Понятно. Ой, подожди, что я сделал? Блин. Пока что ничего нет. Вставляем так. Сюда вот.
Здесь, короче, ничего существенного нет такого прям важного на руках. Мало улик, к сожалению, мало очень улик. Ага, надо этот позвонить тогда. Ого! Кто-то прибыл. Ага, с женщиной какой-то. Кто же это? Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Может даже это и окажется тот, блин, что за хрень. Это скорее всего, знаешь, как окажется персонаж тот, который вместе с Фелпсом служил. Я так чувствую, что с Полом Фелпсом он вместе служил, вот так и окажется. Который вот меньше всего подозрений вызывал, что он неадекватный какой-то. 1247. Ну что такое чувство у меня сейчас. How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Минутку. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. Сейчас, детектив. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks. Погнали. Так. Сейчас тогда теперь... Нет, где наши машины подозрения? Can you keep things under control until Pinker and Carruthers finish up? Sure, Detective. We'll stay out of their way. I'll call you when I know something. Meanwhile, get on with the case. Так, а где наши машины? Я не понял, где она? Где машина? Где машина-то? Вот это что ли машина? А где реально машина наша? Я не понял. А, ну вот она, да, вот она. А чё она на карте, на мини-мапе не отмечается? You can drive. Where exactly are we going? Все, в химчистку поехали пока. No message. Послания не было. Мне вот реально что-то кажется, что убийца этот человек, кажется, что он вместе с Фелпсом служил. Поэтому не зря же эти флешбеки показывают Фелпса из армии. Не зря. Чисто Superior Laundry. 12:23 p.m. Это такое, мне кажется. И на которого меньше всего подозрений было, что он ебанутый какой-то. Он какой-то сумасшедший. Вот такое у меня сейчас подозрение, честно. Подожди, что за хрень? Это что? Что происходит? Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case, and one of your laundry labels came up. F1363. Что за хрень? If you give me a minute, Бля, что с I'll go игрой? find register and you can take a look. Бля, что с игрой? Что игра, блядь, тухнет, этот, блядь, экран черным становится? Что за хрень? You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. At least the rain stopped.
Change back into those white bucks now. You wrote the number down on that dress. Надо номер. Бирка химчистки сейчас. F1363. F1363. Mrs. T. Tarleton, 43 Emerald Street, Westlake. Так, теперь надо. Так, переходим, да, получается сейчас. Can you drive to this one? Лагерь бродяг. Fine. Where are we headed? I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Да, что за бред? Куда Фелпс идет? Это пиздец. Что за дебилизм был? Что это с искусственным интеллектом не так? Pacific Electric. Лагерь бродяг 12:29 p.m. 12:29 p.m. We're looking for a tall man with a disfigured face. Do you know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. Ah, the bum isn't here. We should follow the lead. These guys can wait. Так, теперь по-другому след надо идти. What's your beef with this guy, Phelps? Calling you stupid would be an insult to stupid people. That's the cop from the newspaper. See him? Sergeant. He worked that case for the lady. Наверное, скорее всего. Phelps, leave him be. Скорее всего в доме там, наверное, легче будет взять, сейчас найти, там будет, там разгадка будет, скорее всего в доме, а потом нам надо будет в этот лагерь бродяг опять будет вернуться, я так думаю, наверное. Сейчас мы здесь ничего не найдем, сейчас нам здесь нет смысла что-то ошибаться, находиться. What's your beef with this guy, Phelps? Нет нам здесь смысла что-то здесь искать, кого-то запаривать. Так, Фелпс. Я там дверь, по-моему, открыта, чья-то. Здесь дверь. Ooh, I wish I could afford that. You can't do this. Ого, ого. Вряд ли это что-то важное. Как это может быть неважным, блядь? Че, сумасшедший, что ли? Может, он, блядь, из твоего отряда, блядь, с тобой. К этому делу не относится. Че, дурачок, что ли, Фелпс? Реально дурачок, по-моему. Еще тут. Может, он, бля, вообще с тобой, блядь, служил, идиот. Даже, может, так и есть, он с тобой служил, идиот. I don't need this. Ну вот это он, может, это в маске. А, нет, это не маска же, это, блядь, шляпа его. Нет, тогда нет смысла здесь находиться, нам надо туда обратно. Да, надо наоборот уходить отсюда. Когда потом сюда вернемся. Да, надо туда вниз, обратно идти сейчас. Значит, пока что здесь сюда не надо приходить. Потом под конец, видимо, надо сюда будет в лагерь бродяг вернуться. Видимо, так оно работает кое-тихо. You know the way. You can drive. Where exactly are we going? То есть одна только улика тут была важная, вот эта фотография и все. Поехали. Так. Загрузка.
Ага, Эмеральд Стрит 43. Ага. Так. Может вначале осмотреть. Хотя, в принципе, потом осмотрим. А, вот дети. Дети сидят. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Бобби Росс там был написан, но фигурант Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. Это стандартная процедура. You see to your girls. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. Want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules them out as a suspect. Ага. Вот это вот. Пару барона. Need to check if she was a regular. Да. Вот это вот картинка. Ага. I wonder why the picture was turned down. Почему фотографию перевернули? Ну, наверное, там что-то внутри было. Но не хочет он внимательно смотреть предмет. Вот это тоже очень интересно, почему он перевернул эту фотографию. Значит, он знает. Значит, он, наверное, знает, что ее убили. Значит, может, он как-то причастен к этому. It doesn't give me anything to go on. Это не поможет. Ага, хорош. Not everything here is going to be relevant. Не все здесь имеет отношение к делу. Ага, о. I don't think this is going to help us. Не пригодится. Так. Так, куда теперь? Сейчас. Ага. Ого, опять эти спички. Барон, да. Бар барона, да. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Ну это он, скорее всего, может, или она... А, хотя нет, учитывая, как она бухая была в той предыстории, значит, значит, она без ума. Да. Ага. Особо отношения не имеет. Так, а ну давай этот... Где тут может... А, во. Звоним. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Ага. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. Так. Сейчас. Ну, в этой спальне я был, в обоих спальнях был. If you'd excuse me, ladies. Прошу прощения, дамы. Doesn't tell me anything. Чего он мне об этом не говорит?
I'll be out of your way momentarily, ladies. Ага, сумочка какая-то. So she went out without her handbag? Она ушла без сумочки. At least she was spared that particular indignity. От этого унижения она была избавлена. Ну и что, да, ну помада это, да. Ага. Водительское удостоверение на имя Терезы. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Оставила это здесь. Ну да. Права забыла, да, свои. Давай все туда. Все получается, здесь больше ничего нет. А, ничего нет, все. Так. Ого. Lars was out in the rain last night. Ларс. Под дождь. Ага. Размер. You can see if Pinker can match the impression to the crime scene. 8 размер, да, он такой еще был. Да, в одном из дел, да, был. Значит, может быть, он убийца вообще. А так окажется, что его жену убил другой человек, но на самом деле он и сам тоже не чист, он скорее тоже окажется убийцей других вот других девушек, которых мы расследовали. Да, потому что я помню, в предыдущих делах там был замешан ботинок 8, да, 8, там 8 размер был, да. Ну, 42 или 41 размер получается это. Ого, кстати, да. Это что, его этот проект, его водка, что ли? Looks like a match with the ligature marks. Корабельный канат. Ага, и вот ее к этим канатам задушили. Ну, короче, она к своему дому приехала, по всей видимости, на автобусной остановке. И там этот бухой, ну не бухой, а изуродованный этот идиот задушил, убил ее. Может, он даже знал, где они жили. И она жила, то есть, может, он даже это знал. А, сейчас с ним поговорим, тогда, может быть. Ну все, я вроде все собрал улики. Я все собрал. For the record, Mr. Terrellson, what is your wife's name? Teresa. Да. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Бля, я не знаю даже. Ну здесь он, да, огорчен. So you don't know anyone who would want her dead? No, Сука. I don't. Бля. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. And? Бля, нет. I was playing pinochle with some other guys. Teresa had a few belts too many. Скорее всего, She да. said she wanted to go out dancing. Блядь. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Нет. Сомнения. Spill it, Terrellson. Ну, We тут like the сразу look of you понятно. for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. Хорошо пошла. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Пол-9. Последний контакт с When was жертвой. the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up.
played out my hand and drove home here. Paid the sitter and went to bed. Why did you only report your wife missing this morning? I thought she would have called up last night from the bar. If Bobby Ross doesn't confirm your story, we are going to come back here and pick you up. This doesn't look good, Lars. Sounds like the Terrelson broad had her last drink at Barron's bar. We should check the place out. Блять. Одно из всех этих, блять, отгадали, ёбаный в рот. Appreciate your time, sir. Что-то, блять, You я believe this guy's story? купил по Kind of rings шестому. true. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? Давай, давай, садись. Фэлпс, давай. Бару барона. 1:50 p.m. Food wasn't great. But you're nice. Погнали. Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrelson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? Чёрная тебе. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Последний контакт. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Нет, сомнения. We don't have time for you to be making guesses. What time was it Ой, exactly? блядь, Give me a break. сука. I don't remember it to the Да тут же second. сразу было видно, что, блядь, он... Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Давай интуицию, блядь. Сомнения. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. моряк. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Красные рубашки. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. Давай к нему. This is Bates. That's him. LAPD, don't make me chase you, shitbird. We can't let the son of a bitch get away. Вот скотина, блядь, убегает. Bates! нахуй. We just want to talk! Сейчас Бейтс побежит. Got a ride. Бля. Чё у меня за игра? Блядь, игра вылетела. Бля, ну неужели? Блядь. Ой, сука, господи, игра вылетела. Бляха-муха, да это же пиздец просто. Сейчас, если все слетит, будет круто, просто нереально круто. Если все слетит, автосохранение не сработает, все, надо будет по новой это все проходить, весь сюжет. Отлично будет, я Rockstar, отлично просто. Сейчас надо будет опять, только не говорите, что опять русификатор сбросился, не говорите только мне этого, что сейчас опять английская версия будет. А может быть, что русская версия будет. Ой, не русская, а английская. Бля, охренительная игра вылетела, круто вообще. На первом стриме не вылетала, здесь вылетает сейчас. О, все, фух, наконец-таки. Русский язык все равно остался. Значит, все-таки при перезагрузке компьютера это все слетает. Этот русификатор слетает. Ай, блядь, дебилизм, нахуй, я в ахуе просто с этого дерьма, блядь. Ну, это вот, ну, ПК гейминг, что еще взять? ПК гейминг, ПК гейминг. Что еще взять с этого? ПК гейминг.
Давай, ну... Сейчас надо опять с этим изображением париться. Все. Так, и сейчас на 1920 на 1080. Хорош. Применить все. Идем тогда. Дальше перезаходим опять. Надеюсь, сохранилось все без проблем. Сейчас где остановится, мне очень интересно, на каком моменте. На каком моменте будет. Так. Что, надо будет по новой с этим барменом общаться или что? А, серьезно? По новой с барменом общаться? Drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. That's it? Hey, you must be some kind of mind reader, buddy. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. On foot? In a car? By bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Ого, офигеть. Ага, записал. Желтое такси. Офигеть. This is a tasty burger. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Можно отследить. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Ну, сомнения, да. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Так, использую, а здесь использую интуицию. Так, сомнение тут, значит, не работает. Ну, а что может быть? А дай-ка я... Так. The husband said she wanted to go dancing. Yeah, she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. This is Bates. That's him. LAPD, don't make me chase you, shitbird. Не вздумай бежать, болтать. Can't let the son of a bitch get away. Давай. Food wasn't great. Да, давай. Сейчас лишь бы опять не Go, залетела Phelps, игра. get after him. Come on, we got a ride. Get in and drive. He went that way. Ну, погнали. А, серьезно? I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Автомобиль поехал зачистку, да, автолюбитель. Тихо. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Hit him. Clean this asshole off the road.
Phelps, you gotta get me closer. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he let the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, your escape list wasn't changed. Let's end this farce. All right. Hit him, Cole. Spit him out. I've had enough. Give it up, LAPD. О, аж загорелась машина. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Так, контакт жертвой. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Tell us about Teresa Terrellson. What's to tell? So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Так. Так, где тут труп? А, можно это позвонить сейчас. Так. Ну, наконец-таки. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Так она же на автобусе. Were there any incident придумала, reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks for your help. Мальчик. God, what's your beef with this guy, Phelps? Блядь, случайно нахуй помер, что ли он? А, нет. You know the way. You can drive. А, нет. Fine. Where are we headed? Погнали. That's the guy from the papers. Solved that big case. Давай, я садись. Значит, это самолично, да, сдался, что ли? Типа убийца в кавычках. Чем я очень сильно сомневаюсь, что он убийца. Если честно, у меня сомнения чуть-чуть есть сомнения. Если честно, очень сомнения есть у меня большие по поводу этого. He's in interview too. Ну, второй вопрос. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Что он влип. Не видно, что он влип, ищет неприятности. Так, подожди сейчас. Во второй он, да, в этой комнате, во второй интервью, да. Вот, погнали. А, не, здесь же она находится. Что то, что блин. Невероятно. Не. Sirs? А, блин. I say we bust in there and find the goddamn. А, во, здесь, хорошо. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Не, Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Тот же уродливый был, который ее убил, он же уродливый, изуродованный же был, да. You went to Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson?
Sure. We had a couple of drinks. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Так. Так, еще раз. Так. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Офигеть. Нашли его. Осмотреть опять лагерь бродяг, да? Надо опять туда ехать. Осматривать его. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Опять лагерь бродяг. Туда надо возвращаться. Ну, как я и знал, так я и знал, блин, вот читаемо было. Я так и знал, что так и будет. Вот так и знал, что вот чувствовал так, что будет лагерь бродяг, надо будет отправиться опять в конце тут. Ну так вот читаемо это было, вот прям пипец как читаемо. Лагерь бродяг, 1:48 PM. О, что, перестрелка сейчас будет? С дробовиком идет. Ага, вот он. LAPD! We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. Down, Phelps. You want your rightful share. Killing make we need to fight for it. Хорош, давай. А я думал, он пиздец такой уродливый будет, обеззараженный. Блять. Хорош. Хорош, давай, хорош. Хорош, давай, давай. Хорош, хорош, давай. Ой, хорош. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. Stalin, We'll блядь, find out from your товарищ personal Stalin. effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Женщину напугаете. Офигеть. Там же и служил, где он, да. Или Фелпс. Ага. С япошками тоже воевал. The Kremlin's over here, Phelps. О, Toss it, коллектор see был. what you find. Вон его Кремль. Ага, офигеть. Чё, Русь обожал, что ли? Русь? СССР обожал. Пропавший Мартин. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack.
I told you I would have nothing to do with that. Ничего общего с этим делом. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts. And they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Все понятно. Missing morphine. Cops say goons fighting dope war. Так. Все уже. Положить предмет. Так. Положить предмет в передачу идем. Ну вот эта фотография, понятное дело, я ее, блядь, смотрел уже. Doesn't give me anything to go on. Отсюда мне это не поможет. Ого, вот теперь этот канат появился. Эта веревка точнее появилась. Looks familiar. Safe bet will match the mark under Teresa Terrelson's chin. Ага. Так. Ну все туда. Ложим обратно так, да? Ага. Вот тут еще. О, сумочка. Ага, дамская сумочка. Ага. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Любителя танцев, да. Тетка Экермана. Допросить. Так. Ну это он, значит, с ней все. Ну конечно, это вот он изуродованный все сделал с ней. А где он, подожди, он уже... Надо его допросить, где? Он где вообще? В центральном отделении, что ли? Полиции. Или где он там? You drive. Да, I need to go over the case notes. Погнали. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi. One Club. Центральное отделение полиции. 1:52 p.m. Так. Так. We're going this way. Нам сюда. Какое отделение? Какое тут? Комнату. В эту? Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Ну, потому что он тоже служил как бы Paul Phelps. Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed.
Сомнения, конечно. You hate women, Ackerman? Да, ненавидит, конечно. More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrelson? I ache to put my seed in them. Я жажду Afterwards, все семя. I have no use for them. Это интересно. Охренеть, все понятно. Ага, все понял, значит, да. Это он стоял над этими A bus driver dropped Mrs. убийствами, Terrelson да. near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrelson. Ну, как бы еще и в убийстве этого, можно его уже семя туда в них, в свое, интегрирует в них, в этих женщин. Значит, он в других, ну, значит, у предыдущих замешан. Я думаю, что он замешан в других убийствах тоже. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrelson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Так. Хорошо выполнено, ну хорошо, на 3 звезды теперь. Клуб заходим, где там 111. Блин, это же песня под авторскими правами, я же всю музыку вырезал. Значит, по авторским правам не придет. Докопается до них. Да, по авторским правам до этого стрима. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. Студио Secretary Murder, убийство секретарши. Да, Иван, да, пускай, блядь, гуляет. Иван, да, на наш находит. Ходит, отслеживает его, смотрит за ним. Там кто-то ошибается. Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Councillor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any hate on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Another body and Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Exactly. You can get that book of riddles shoved up your ass. Is that what your old man paid college tuition for? Hey, I didn't want You can drive. Where exactly are we going? Пока ломбард. That's a guy. I heard he's an honest cop. There's an honest
А где он? Чего он так долго идет, блядь? Опять он, как всегда, задерживается. Задолбал уже. You got to admit, this... Давай, без лишней болтовни. Давай, лишней не болтай, да и тут. Лишнее не болтай же есть. И поскорее поехали. Ломбард. 10:30 a.m. Так. Погнали. How can I help you boys? Ну давай. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50. Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Вот эти кольца. Все понятно тут. Ого. What's this mark here? Baker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Вот второй еще. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Качество изделия. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build, dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Неприметная внешность была. Вот. Can you drive to this one? Железнодорожная станция. Fine. Where are we headed? Поехали. Так. Ну, я же говорю, все, да если дальше и дальше идешь, все более такая, такой сюжет более, более масштабный становится, более такой, блядь, более завораживающий. Готовы тогда за мной? Офигеть, что-то тут не то, да? We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Perp is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Person. Вот, ну это труп вот тут. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. Осуждаю, I came down here to make sure him and the other осуждаю. guy, Jameson, stuck around. На букву слово на букву Н сказал. Something like Осуждаю. that. Осуждаю, Guy дебил. makes me sick. We'll talk to the Осуждаю. coroner. Keep an eye on both of them. Осуждаю, идиот, где ты? Куда ты пошел? Осуждаю, дебил. Осуждаю. Осуждаю. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. А, целовал ее. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Ага. Что это оно? Это что такое? Подожди. А, помада ее. Classic Carmine. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. Обнаружение трупа. You found the body? Yes, I did. I work here.
I was coming off shift and headed home. Нашел думаю со сменой. You just Блять. came across the body. Сука, блин, я же так и знал, что надо было сомнение поставить. Блять, поверил нахуй, идиот. You went through her purse? Wasn't like she needed it. Дебил, блядь. Took a look. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine. Хорошо, еще раз. Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Разберусь. Так, давай осмотрим это все тут, конечно. Ага, конверт какой-то. Не знаю, не конверт. О, записка какая-то. Я надеюсь, будешь читать письмо в лучшем состоянии. Когда вы расстались. Someone was trying to get her to come home. Пытался вернуть ее домой. Наверное, муж, скорее всего, очередной. Keystone Film Company. We could go over to the lot and see what they know about her. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. А, еще в 41 году, да. Беру меньше. Maybe someone at Mensch's will remember her. Да, хорош. Теперь еще вот эту записку. Ага. Хорош. Длинный магазин Левайна, Эвелин Саммерс. Два больших чемодана, маленький чемодан, матрац. Ага. This is a chit for personal items, not booze. It's kind of worth investigating. Good morning, ladies. Давай. Давай, погнали. Еще посмотрим, что тут есть. Давай посмотрим ее труп. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. The autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Да, конечно, она пьяна была, конечно. Пьяна была. Так. Wow. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Время смерти, так. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Да, сумасшедший извращенец, блядь. Неадекватный. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. Blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess.
Я так думаю, наверное, чем ближе мы подбираемся к этому убийце, все будет понятнее, видно его лицо. С каждой катсценой будут катсцены запускаться, где уже полностью его даже это лицо будет видно. Я так What are думаю. you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Потому что вот в этой катсцене было так, типа, там даже лицо можно было его разглядеть, посмотреть его лицо в шляпе, когда он был, да, его чуть лицо показали. Поэтому я думаю, наверное, с продвижением сюжета, если мы все правильно будем делать, по правильному пути будем идти, тогда, наверное, уже персонажа потом нам покажут полностью, кто такое его лицо покажут. Это уже под конец, скорее всего, самые последние, конечно же, миссии. Самые последние. Cole Phelps, badge 1247. Cole Phelps. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks, ma'am. Так, погнали сейчас. You can drive. And where exactly are we going? Бару меньше, давай. Давай. Поехали. It reads at those goddamn Chinese ones. Давай, ну что такая долгая загрузка, блин. Что такая она долго грузит? Бару меньше. 11:29 a.m. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Did you see Evelyn last night? No. I was at home. Writing. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Так, погнали сейчас. Больше нечего, да, делать? А, ну тут можно выйти. Выйти, да, с этого на задний двор. Ну, тут нет смысла больше что-то искать. Тут ничего не будет, я думаю. Ничего нет, да, тут. Все, ничего нету. Погнали. You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute.
You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Looks like trying to enjoy a quiet drink is against the goddamn law now, huh? Так, давай тогда входим уже. Все с ними понятно, так. You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? Мы же в баре у Мэнша тут. Значит, надо что-то еще найти все-таки. Значит, кого-то еще надо, да? The regulars might have something else to tell you, but I don't. Или обратно мы сюда вернемся в любом случае. Так. Не, наверное, может надо будет вернуться обратно сюда, да? Блин, не вариант будет пойти так. Не, значит, потом надо будет, наверное, вернуться, да. Потом, наверное, сюда надо будет вернуться. You know the way. You can drive. Where exactly are we going? Погнали. Поехали. Давай, давай, что загрузка такая долгая-то, а? Длинный магазин Левайна. 11:42 a.m. Ай, моя нога. Ай, ногу ударил чуть-чуть. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Давай, пойдем. Пойдем, давай, давай. You got some fine stock here, Mr. Robbins. Well, you let us take some for the road. Пойдите с нам с собой на дорожку. A lot quicker. Его быстрее закроем. He's joking, Mr. Robbins. Да, да, да. Да, шутил бы он так, да. Просто так. Ага, о. Ну, это, наверное, к делу не имеет отношения, да? Ну, фотография. Ага, вот еще одна фотка. Я пока эту книжку посмотрю. Метафизика. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn читала. Evelyn wasn't stupid. Ага. The only stupid thing about her was her need to drink. Вот, страсть к алкоголю. Ага. Росфенор Маккефри. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Ага. Так, Маккефри. Так, и теперь сюда давай. Вот. She wasn't always such a loner. Намного лучше, даже если мы раньше была намного. Вот интересно, почему все не так пошло у нее в какой-то момент. Эвелин Саммерс. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Ну, окей. Да, ага. Боулинг, да, боулинг. Давай, боулинг. Nico, it's Roman, let's go Maybe bowling. Evelyn did something other than drink in her spare time. Как раз игра тоже от Rockstar. LA Noire тоже же от Rockstar, как и GTA 4. Hey, Nico, it's Roman, let's go bowling. Keystone Films, 1938. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Офигеть. Охренеть, прикольно. Она награду туда выиграла.
талантливой, очень не глупой была, но потом в какой-то момент, наверное, все пошло у нее, как всегда, через одно место. Ну и благодаря алкоголю, спасибо, скажи, алкоголю. Больше же ничего нету особо такого уникального шматья у нее, чтобы она могло бы быть великой, важной. Бля, нет. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Что-то кажется, да. Ну, может, даже этот... Сомнение. When Evelyn bought the booze, did she say who she was meeting or where she was going? A young drinking friend of hers, I think. Don't recall his name. You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. She talked about McCaffrey. Supposedly he fought in the International Brigade in Spain and in the miners' strikes back in Virginia. I thought you were Evelyn's friend, Robbins. You should learn some manners, some goddamn respect. We're catching murderers, not running a popularity contest. Блять, проебался я опять нормально так по этим ответам по вопросам, блять. Погнали, ну. You drive. I need to go over the case notes. Боулинг. Fine. Where are we headed? Car 11K, come in. Вернуться в центральное отделение надо будет. Но это потом. В центральное отделение вернемся. Ага. Центральное отделение полиции. 11. Как? Подожди. Это пиздец, блядь. Как мы вернулся, я, блядь. You can drive. And where exactly are we going? I'm out of here. Нет, пока. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? Давай, ну, садись, поживее, садись. Потом в центральное отделение прибудем опять обратно. Потом, не сейчас. Так. Боулинг роулинга. Роулинг боулинг. Роулинг с боулинг. Прикольно, кстати, звучит, да. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? This is business, Florence. We got a guy who works here by the name of Tiernan. Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. Let's go get him.
надо его брать. My father says I'll never be an actress. As the cannibals finish off a skeleton goes into a bar and orders a beer and a mug. Это слева от дороги. Beers all around, dog. Здесь что ли? Tiernan! LAPD! Вот он, вот он. Да, сейчас машина сядет. Ага, все, сейчас погоня. Или мы его пустили? Нет, не пустили. Ой, хорош. Отлично. What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Давай, давай, поехал, поехал, поехал. Ну. Hit it. Clean this asshole off the road. Бля. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Куда ты? Another runner. Поехал, At least we've got a поехал. suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land it. You know, your theories are not airtight by any means. Hit him, Cole. Spit him out. Давай, давай. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Даже текстуру не Oh, looks like подгрузились. we're going into the tunnels. God damn it, he'll kill himself. It's all right, as long as he doesn't kill us, I'm okay with it. Oh my God, this kid's crazy. That is the end of that. Хорош. It's about fucking time. Hands behind your head. Руки за голову. Угу. Но мне бы все равно было бы интересно посмотреть, как они добирались бы с ним на двухместной машине, на двухместном суперкаре. Ну, в багажник его, наверное, положили и вывезли из этого туннеля и фургон доставили. Так, сейчас. Теперь в центральное отделение надо. Бля. Я не понял. А чё не работает функция? Я не понял. Он, бля, это не работает. То есть он вести уже меня не хочет, да? То, бля, пипец какой обнаглевший. А, и чё? Бля, думал, сейчас зависло этот. Я думал, этот зависло. Роулинга. И вот поблизости как раз задание есть, доп задание. Можно его выполнить, мне интересно. Вообще никакой не выполнял, да. Вот этого. Начинающий грабитель. Please, you've got to call for help. He doesn't look real good. Quick, what happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going! Погнали. А, и вот наша стандартную машину все переключилось. Езжай, ну, Фелпс. Езжай, ну. Ну, езжай, ну. А, все. Прибыли. Ебались куда-то. You come any closer, I'll pull the trigger. Put the weapon down now.
You want to back off right now. You fucking asked for it. Ах ты сучка, блядь. Нет. То есть его надо было бы убить, да? Убить его надо было в этот момент. Блядь, я думал его ранить надо. А его, оказывается, вывести из строя надо. KGPL 20 Central Unit. The citizen reports a man with a gun on Grand between 4th and 5th. Any Central Unit identify. А чё он не может? Он чё, охренел, что ли? Он совсем, блядь, ополумел, что ли? Он совсем оборзел, что ли? Чё он меня не везет? Он охренел, что ли, реально, блядь? Меня повезти не хочет? Вот, блядь, сучка, блядь. Давай, поехали, я эту картину уже видел. You gotta get me closer. You come any closer, I'll pull the trigger. Put the weapon down now. Put your weapons down and your hands in the air. What the hell? Провести зачистку выше. Давай, погнали. Хорош. А где он? Хорош. Car 11K calling KGPL. Shots fired. Suspect is down. We're code 4, but I need an ambulance on Grand between 4th and 5th Streets. 11K, roger on your ambulance. All units be advised the suspect is down on Grand between 4th and 5th Streets. Repeat, the suspect is down, code 4. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Погнали. Наконец-таки сейчас сработала эта хрень, блядь. Видимо, надо док-фест было закрыть этот. Обязательно. Погнали. О, ну давай выходим. I say we bust in there and find this goddamn evidence. The captain is downstairs with Ray Pinker and her others. I want to make homicide. I mean, you know you made a mistake like that. Внизу, да? Are you drunk, mister? Or are you just cracked? Бля, как был вход вниз, блядь? Как надо было идти по какому маршруту, блядь? Я уже пиздец, если все равно плохо ориентируюсь, блядь, тяжело тут. Пиздец, как, блядь, путаешься, блядь. Куда им надо идти? А, вот так. My class back east. Now I'm waiting tables. Hey, don't mind me. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Tarleson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, fellas. You're married. Yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants.
was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey who will blow the bar. I'll meet you outside. This is no battle of wits. Mouthpiece goes strips off me at the grand jury. Hello. Thrown out now. DA wants my head. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Put him down with my sap. I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thank you. Квартира Макэфри. Так. Побежали. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Квартира Макэфри. Let me... Поехали. Квартира Макэфри. 4:27 p.m. Ага. McCaffrey is in apartment 6. Макэфри в 6-й квартире. Так, в 6-й квартире. Четвертая, да, значит, надо наверх подняться. Ага. 6-я квартира. Doesn't look like anybody's home. Terrible shame. Means there's nobody to let us in. You want to do the honors, Phelps? Давай, сейчас опять. Опять сейчас. Ау, хорош. Так, ну, Прайс лучше всех выбивает все-таки двери. Кто понял, тот понял. Персонаж из Call of Duty Modern Warfare старых, да, я в это имею в виду. Он с ноги лучше всех все-таки выбивает дверь в игровой индустрии. Nothing significant. Анатомия силы, так. Ага, во, это вот эта часть вот этого письма, да. Мать. Word from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Probably nothing. Наверное, ерунда какая-то. Вот эта кровавая рубашка, кстати. О. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. У нас есть книга. Let's see Carruthers argue his way out of this one. На этот раз. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can ride him up to that. A citation, at least. Больше нету улик никаких у него здесь, в квартире. Так, давайте пойдем за ним.
она туда пошла. Вот. Голубятня на крыше, так. А тогда пойдем наверх. Голубятня на крыше, он ее держит. Голубятня на крыше. I heard he's an honest cop. Now there's an oxymoron for you. Ага. Погнали, давай. Ага. Grosvenor McCaffrey! Ага. Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. Давай, спускаемся, давай. Давай, хорош. Побежали, ну. Да, пошел, беги. Хорош. Давай, побежали, давай. Коул, Фелпс, давай, копи. You a runner, McCaffrey? Stay and fight the good fight. Давай, ну. Давай, копи, ну. There he is, officer! Хорош, давай. Пошел. Хорош, бля, вот это быстро, как он бегает, бля, ну пиздец. You're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Бля, это кринж был. Когда быстро нажимаешь, он как бегает дергано, блядь. Это убого. We need to get downtown and wrap this thing up. It's gotta be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. Don't think that asshole Jameson could have done it, do you? Whoever did it was that Dahlia. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. Так, загрузка идет. Вот и Six Packard. Центральное отделение полиции, 7:11 p.m. You sure you can make it stick with one of these suspects, Jack? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young fellas. Не подведи меня, Фелпс. Давай. Где он? Здесь, что ли? Ага. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Сомнения. Sounds like half an answer to me, Tiernan. Were you sleeping with her? That's none of your business. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at it once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? Сука. He's full of the common man routine, but he props up a bar like the Блядь, rest of значит, us. сомнение было. Evelyn thought he was going to be a great novelist. He had nothing but vitriol for her. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Дозвездит. If you don't give me some reason to think differently about this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA.
I drank half a bottle of scotch. I don't remember a goddamn thing. Ай, пиздец, блядь. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Тут он волнуется чуть-чуть. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Как они все, да, не все тут сходится, потому что я ступил, долбоёб. Я ступил, как всегда, до Дикдетса, он не так правильно, блядь, все расспросил у него. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. По ним не надо смотреть. You have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush and a boring one at that. You как бы книгу ты ей подарил, Додик. We know that you thought enough of her to loan out your copy of the Metaphysics. I what? I did no such thing. That bitch stole that book from my apartment. The impudent fucking moron. And that made you angry? Angry? I was livid. Looking up at me with that stupid face of hers, begging me to forgive her. Ah. Very good. That's one to you, detective. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Так. Над рукописью, да, работает. You're going to need to do better if you don't want to swing for this. I was having a political meeting in my apartment. Cheese and crackers for the fifth columnist. Some of these people will corroborate your story. I won't give up names of party members. Good. Your funeral. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? So you're telling me you were set up? That's my conclusion. It's either going to be you or Tiernan. Make it stick, detective. The party has good lawyers. Coroner said it's gonna take a week for you to get an ID. Ебучая хуйта, блядь.
Чё такого? Сегодня не в духе, блядь. Operator, give me R&I. I don't know who'd be worse. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks. Ага. Да, прошлое Макэфри. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Сомнения. Holding out on McCaffrey. What other trouble have you been in? I was in a few labor disputes Бля, before the что не war. так, нахуй? I didn't use my real Почему? name. Ой, господи. Блядь, господи, ну это реально вот это пиздец. Даже игра сама охренела. Игра даже сама от моей тупости охренела, блядь, охуела. Что я до такой степени тупой, да, он вот такой додик тупой, блядь, у которого в башке, блядь, нулем вообще ничего нету, блядь. Дуб, блядь, вместо мозгов. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. She was old enough to be your mother, Tiernan. Banging her? That's none of your business. Блядь, надо... You a mama's boy, Tiernan? Блядь, я же, блин, выбирал там этот... улику, по-моему. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Ну давай, блядь, этот опять интуицию ебучую. You don't like McCaffrey. Ай, блядь, да ёб твою мать, ёбаный. Do you, Tiernan? Заново тогда сама миссия начнется, блядь. Yeah, he's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. Опять я то же самое делаю, блядь. He had nothing but Опять по тем vitriol же, for на те же грабли наступаю, идиот, блядь. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other Блядь. place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Не помню там, блядь, идиот. If you don't give me some reason to think differently about this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA. I drank half a bottle of scotch. Выход. И сейчас опять по новой перезайду. Ай, блядь, Господи Иисусе, блядь, что за хрень? Да что со мной не так, блядь, сука, дум ебаный, блядь. Дуб ебаный, вместо мозгов там, блядь, ничего нету, блядь. Там, блядь, внутри пустота, нахуй, ебаная, блядь, извилин никаких нету, блядь. А, все. Все, сосредоточься, нахуй. Сосредоточься, нахуй, блядь. Ебучий децл, блядь. Давай, побежали. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Вот здесь я интуицию использую, потому что, может, ложь еще можно изменить. А, ложь. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Ага. А никакого этого нет уже. Никаких улик нет уже. Nothing personal. I'm just doing my job.
You understand that? She was old enough to be your mother, Tiernan. Banging her? Ну, у меня же улик нету. That's none of your business. You a mama's boy, Здесь Tiernan? можно, да. Здесь можно проебать тогда, ладно. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but, you know, I'm not so sure. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Anybody making coffee soon? Come on, Tiernan. Either you killed her or she left the hotel. Why did she leave? Look, I may have yelled at her. I was very drunk. Да, наверное, это, It's hard to remember. опять сомнение. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? Well, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. Чтобы два было, McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. I said we bust in there and find the goddamn evidence. I said we bust in there and find the goddamn evidence. Вот здесь же. You're a real asshole, you know that? I know that. That I am a real asshole. I know that. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Здесь первая улика надо. You told us you barely knew Evelyn. Улику надо сразу же. She hung around sometimes. Улику. I had very little to do with her. You'll have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush, and a boring one at that. You can't link her to me. Так, это... Книга. We know that you thought enough of her to loan out your copy of the Metaphysics. I what? I did no such thing. That bitch stole that book from my apartment. The impudent fucking moron. And that made you angry? Angry? I was livid. Looking up at me with that stupid face of hers, begging me to forgive her. Aha. Very good. That's one to you, detective. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. You have someone who can corroborate your story. Unfortunately, no. Блядь, то есть вы издеваетесь, серьезно? We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? If it was planted there, then some evil mastermind must be at work here. You got a name, McCaffrey? Tiernan. Who else? I was under the impression you thought Tiernan incapable of tying his own shoelaces.
It's either going to be you or Это Tierney. пиздец, бля, как это, блядь, как Make it это, stick, блядь, detective. удачно пройти. The party has good lawyers. Ебать, я прям просто дуб тупой, блядь, пиздец, нахуй, блядь. Мозги нихуя не работают нормально даже, блядь. Ебаньте, кусок. Operator, message for KGPL. Putting you through now. I'm thinking Phelps, about Ну, в этом хотя бы надо не I want подвести, to блядь. stop him with one round. How can I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks, ma'am. До смерти избил девушку. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? We know all about you and your dishonorable discharge. Beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have. You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady and never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Все понятно. Congratulations, boys. You bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse. And neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in a prison graveyard. Наконец-таки, бля, хоть как-то более-менее, хоть и посредственно, хоть и дерьмово, но получилось пройти. Похвально. Так. Интересно мне, когда финал наступит уже, когда финальная миссия уже будет. We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead. First platoon is in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Can we rally with the first and try for the Nambus? It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Nambus and enfilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant! Get back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions! We only have minutes! I'm in charge here, Sergeant! Get your men off the bridge, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by
fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot. You have 10 men left. My orders are to save what's left. Move out! Что за флешбеки пошли? Отличные. Ну, мне нравятся эти флешбеки, как они срежиссированы. Убийство на новолуние. Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. Ну не знаю, блин, я чуть, если честно, подустал. Хрен его знает. Может, на потом уже тогда оставить, может уже потом тогда постримить в следующий раз. Да, наверное, давай уже потом, уже все, на сегодня хватит уже. На сегодня хватит. Ой, бля, хамуха. Да, потом в следующий раз постримлю еще. Noire. Так. Все тогда. Все тогда. Так. Я вот это вот так делаю. Так. Все нормально, сегодня мы 4,5 часа постримили. Блядь, ну в конце какой я тупой тугодум был, бля, он просто дуб ебаный, дуб, блядь. Вот здесь вот в этой голове вот просто дуб. Вот даже звук вот какой-то дуб, блядь. Вот реально там мозгов нет, там дуб, блядь. Там дуб, дерево, блядь, вместо мозгов. Ну, ладно просто. Ну, ладно. Фух, ну в целом, конечно, игра отличная, игрушка прикольная очень, она очень уникальная. И по моему мнению, ей таких прям огромных аналогов вот с такой проработанной детальной механикой расследования дел нет. Даже механика, ну, режим детектива, вообще сам, в принципе, детективная часть в Бэтмен Арком том же самом, да, конечно, поверхностная, она не такая углубленная, сильно, прям, чтобы на ней завязан была вся игра, да, там она вся, ну, тоже имеет какой-то вес, какую-то роль и какую-то важность тоже имеет в Бэтмен Арком, конечно же, механика, детективная механика, но она такая все равно поверхностная, неуглубленная. Ну, на ней не крутится 100% геймплея и 100% сюжета, нет. А в этой игре так и есть. В этой игре там на все точно, ну не 110%, но на 95% точно зависит от этого детективного, да, детективной геймплей, ну от этой детективной механики, вот весь сюжет и весь геймплей, да. Так что я считаю, вот в таком плане, в таком исполнении такого исполнения игры, как LA Noire, нету, то есть ей аналогов похожих игр нету, я считаю, вот как на моей памяти, вот сколько игр я играю, уже сколько лет, вот с самого детства, почти с пеленок по факту, со 6 лет, 7, вот я за это время, вот сколько у меня, ну, я считаю, у меня большой багаж в плане того, сколько я играл вообще, ну, в плане того, что вообще даже банально играл в игры за всю свою жизнь, сколько игр я играл, я такую еще игру не встречал, как LA Noire, то есть аналогов я вот не могу себе назвать, если честно, не могу. Я таких не встречал. Ну, может, такие были в игровой индустрии, да, экземпляры, но я, к сожалению, пока что их не встречал и не играл в них. Так что я не могу назвать аналог, хотя бы одну игру аналог ей, да, LA Noire, да, не могу. Ну, потому что я не встречал такой игры, как она, ну, как это LA Noire, да. Так что вот так. Так что продолжим на следующем когда-нибудь стриме, когда-нибудь потом, это LA Noire. И я думаю, мы уже, наверное, может, тогда уже на следующем стриме ее пройдем уже наконец-таки, уже там тогда ее на следующем стриме закончим. А представь, блин, реально я следующий стрим, когда по LA Noire буду запускать, вот эта миссия окажется самой последней. Это будет пиздец какой луз будет, получается, стрим будет полчаса где-то. Отлично просто. Не, ну в любом случае, чтобы как-то разбавить, тогда я чуть-чуть еще вот там, у меня какие-то DLC были,
дополнительные какие-то дела там есть, можно их будет пораскрывать так, по фану приколоться, ну, чтобы банально стрим не таким коротким вышел, я тогда вот это разбавлю этим. Ну, короче, в любом случае посмотрим. Что заранее-то загадывать. Я в любом случае еще ничего не знаю, ее продолжительность полную я не знаю, и сколько она там на часов, сколько сюжет у нее, и сколько еще миссий осталось до финала, я тоже не знаю, блядь, потому что я до конца никогда в жизни Noire не проходил. И вообще в свое время, как она только вышла, я максимум первые полчаса или час поиграл, и все, потом игру не включал, если честно. Но я тогда звездюком был, для меня это очень сложная игра была. Там в этих играх, оказывается, вот такой игре, в этой игре, оказывается, и не только играть надо было и смотреть катсцены, а думать надо было, думать, как Горин говорил, думать надо, оказывается, в таких играх думать надо. А для звездюка, блядь, который там 10-летний, 11-летний, такие игры ему не нужны. Ему нужны какие-нибудь там попкорновые боевики, там Call of Duty, GTA 5 какой-нибудь там, где там думать не надо, где экшена дохуя, где думать не надо. А сейчас мне такие игры, конечно, безумно интересны. Я таких игр безумно кайфую, конечно. Мне такие игры, да мне таких игр как раз таки и не хватает, к сожалению, очень сильно не хватает. Но в любом случае будем их пробовать, проходить, конечно, будем. Так что все, в принципе. Все, что я хотел сказать напоследок, я сказал, в принципе. Ничего добавить и не убавить. Так что вот так. Так что всем привет, пока, кто это со мной сейчас в эфире смотрел. Вот это вот мое недоразумение, особенно в финале, блядь, дуболом одноклеточный я, блядь. Вот вместо мозгов там дуб, реально, дуб, дерево, блядь, даже звук слышится, как будто по дереву бьют. И всем привет, пока, кто это будет недоразумение мое в записи смотреть. Так что самое главное, не хворайте, и всем удачи, всем до скорого. До следующих стримов. Всем удачи, всем пока. Скоро увидимся. Давайте, пока.